யானை திருவிழா. On behalf of NSS, I welcome most respected principal of our college, Dr.Sivasubramanian, who gave permission for this grand function. Next, I welcome Mr. Shankar, NCF scientist. Welcome you, sir. Mr. Rekha, Valparai, Ranger Officer. Grace Joshi, Coordinator, Violet Trust of India. And guest speaker, Mr. Vijay Kumar from Vijay TV. Arivalan, Govt Enterprises from Betu. Our municipality chairperson, Mrs. Alakasundravani, and other people from municipality. I welcome press, media, and my dear students. A warm welcome once again. Thank you all. Thank you, ma'am. The one who acts as a pillar of support and strength with a clear vision and passion, endowed with a novelty in all the activities of the college, is our principal, sir. Let I invite our principal, sir, to address the gathering. அனைவருக்கும் எனது பணிவான காலை வணக்கம். இந்த விழாவிற்கு வருகை கொண்டிருக்கும் நமது நகரமன்ற தலைவர் மற்றும் அனைத்து வன பாதுகாப்பு அலுவலர்கள் மற்றும் வந்துள்ள பெரியோர்களையும் மாணவர்களையும் உங்கள் சார்பாக நான் ஒரு முறை வருக வருக என மனமாற வரவேற்கின்றேன். தேங்க்யூ. இப்போ என்னோட இன்னொரு பணிவான வேண்டுகோள் மாணவர்களுக்கு என்ன அப்படின்னா, இப்போ அவங்க வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் ஜஸ்ட் லைக் தட் நடத்திட்டு போறதுக்காக வரல. எதுக்காக வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா, வன விலங்குகளை எந்த மாதிரி நம்ம பாதுகாக்கணும், அட்லீஸ்ட் நம்ம பாதுகாக்காட்டி அதுக்கு தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடாது. நம்ம அதுக்கு தொந்தரவு கொடுக்காம இருந்தாலே அதுக்கு பாதுகாக்கிற மாதிரி தான். சரிங்களா? இப்போ நான் டெய்லி வரும்போது பார்த்துட்டு இருப்பேன். இப்போ இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன போட்டுட்டு உட்காந்துருக்காங்க, பெரிய அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. அவங்க அந்த வழியில மலையில நான் பார்த்துட்டேன், டெய்லி பார்த்துட்டு வர்றேன். இன்னைக்கு தான் பார்த்தேன். அந்த மலையில கொடை பிடிச்சிட்டு அந்த குரங்குகளை அந்த வரையாடுகளை எவ்வளோ விதமாக பாதுகாக்கிறாங்கிறத அவங்க பார்க்கும்போது தான் தெரியும். அவங்க அந்த மலையை நேரத்தில் நினைச்சிட்டு நின்றுட்டு இருந்தார் ஒருத்தர். அதை பார்க்கும்போது என்னடா இவ்வளவு பாவப்பட்டவங்களா இவங்கெல்லாம், இதுக்கெல்லாம் காரணம் நம்ம தானே. நம்ம வந்து வழியில வரும்போது அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருந்தால் இவங்களுக்கு அவ்வளோ சிறப்பு இல்லையே அப்படின்னு நினைச்சேன். உண்மையிலேயே அவ்வளோ கஷ்டமா இருந்த அந்த பாதுகாத்து நின்றுக்கிறவங்கள பார்த்தோம். ஏன்னா நம்ம என்ன பண்றோம், வண்டியில போகும்போது ஒரு ஆட்டை பார்த்தோன்னே நின்றுட்டு அதை ஒரு போட்டோ எடுக்கிறோம். அப்படி நின்றுட்டு போட்டோ எடுக்கும்போது பின்னாடி வர முன்னாடி வர வண்டிக்கு அவ்வளோ டிஸ்டர்ப் ஆகும். அடுத்து அந்த குரங்குகளுக்கு தேவையெல்லாம் கம்முன்னு விட்டு அது இதில் வனத்தில் இருக்கக்கூடிய பழங்களை வச்சு அது சாப்பிட்டுக்கும். நம்ம ஒரு வாழைப்பழத்தை கொண்டு போய் உன்னை போடுவோம், அது குறுக்க ஓடி வருது, குறுக்கு வர வண்டிகள் அடிபடுது. இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பண்ணாமல் இருந்தோம்னாலே வனவிலங்குகளுக்கு நம்ம நிறைய பாதுகாப்பு கொடுக்கறதாக இருக்கும். ஸோ அது சம்பந்தமா உங்களுக்காக அறிவுரை கூற வந்துள்ளாங்க. நீ எதுக்காக உங்களுக்கு மட்டும் அப்படின்னா, உங்கள ஒருத்தருக்கு சொன்னா, ஒரு மாணவனுக்கு சொன்னா நீ போய் ஒரு 10 பேருக்கு சொல்லணும். இந்த மாதிரி எல்லாம் சொன்னாங்க, இது மாதிரி எல்லாம் நம்ம கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு. அப்ப நீங்க ஒரு 200 பேர் இருக்கீங்கன்னா இங்க குறைஞ்சது ஒரு 2000 பேருக்கு அவங்க சொல்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? அதனால அது என்ன சொல்றாங்க, அதை எப்படி பாதுகாக்கணும், அது ஒருவேளை அது நம்மளை தாக்க வந்தா அதுகிட்ட இருந்து நம்மளை எப்படி பாதுகாக்கணுங்கிறதெல்லாம் கூட அவங்க சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதையெல்லாம் கேட்டு பயன்பெறுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. Thank you, sir. I request all the chief guests on the dais and principal sir to hand over the torch to Mr. Silvam ACF sir. யானைகள் எங்கெங்கெல்லாம் செல்லுமோ அந்த இடத்துக்கு இந்த டார்ச்சோட இது கொடுப்பாங்க. எப்போ இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அவ்வளவு அவங்களோட. ஸோ அப்போல்லாம் இந்த டார்ச் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அடுத்ததாக NCF இருந்து Dr.TR.Shankar சில வார்த்தைகள் பேச வேண்டும். டாக்டர் சங்கராமன் வந்து பார்த்ததை கிட்டத்தட்ட ஒரு 22 வருஷமா வனவிலங்கு ஆராய்ச்சி விஷயங்கள்ல பல உயிரினங்கள் பற்றின ஆராய்ச்சிகளை வந்து தேடி கொண்டு இருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் பல மக்களுக்கு பயன்படக்கூடிய இனிஷியேஷன்ஸ் வந்து நம்ம இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம்.
ஆனால் முக்கியமாக இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த ஈவெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண டைமில் வால்பாறை பற்றி, இங்கே இருக்கக்கூடிய காடுகளை பற்றி, இங்கே இருக்கக்கூடிய சில எலிஃபென்ட்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை மற்ற விலங்குகளுடைய வாழ்விடங்கள் இல்லை வழித்தடங்களை பற்றி கொஞ்சம் சில வார்த்தைகள் பேசுகிறாங்க. Good morning everyone, and very happy to be here to be part of this Yanai Tiruvizha, the Elephant Festival. First of all, I would like to start by thanking all the dignitaries on stage, Dr.Sivasubramanian, Principal, Selvam, NCF, Mr. Venkatesh, State Officer, also Mr. Macaque, State Officer, who couldn't join us today. Mr. Dinesh Joshi, TI, Municipality Chairperson, Madam, and the others here, Mr. Anamalai, Enterprises. So it's very nice, it's a privilege to be here with all of you and to participate in this function. Also nice to see so many students. I'm sure we're going to have a very interesting couple of days here. So what I would like to just start off by talking to you is that I think all of you know that this is a very special occasion, and Valparai is also a very special place. It's a very special and very important place. And why is it such a special and important place? If you look around the world, there are a few locations that are considered among the most important for conservation of biodiversity, for wildlife or forests. You know, biologists and others, we call it biodiversity hotspots. These are the particular places which are the most important for conservation in the world. And India is one of the few countries where we have 4 biodiversity hotspots. And one of the most important of them is the Western Ghats. Macaque or Western Ghats is considered one of the most significant places in the entire world for conservation. And within the Western Ghats, which place is very special and important? If you look at it, people say that areas just below the Palakkad Gap, south of the Palakkad Gap, are very important. And that is exactly where we are. The Anamalai Hills is just south of the Palakkad Gap and is considered one of the most important areas within the Western Ghats for conservation. Why is it important? You know, a couple of days ago, I had a chance to go with some students like you, from another college. They had come and we walked a few kilometers from here. There was a forest patch close to Valparai. We just went there in the morning. Just before us, somebody else had already gone there. We saw dung on the road. We knew elephants had just gone by. They had eaten bamboo, they had eaten something from trees. Elephants had gone by. Then we came to stop before a few trees. It's a beautiful patch of forest. From the forest there was a little stream coming. Clear water, beautiful water that we could cup in our hands and drink straight from the forest. And right there were so many things that caught our eye. On the ground, you see wild balsams. Kaatu Kasi Tumbai, they say in Tamil. There is wild ginger, wild turmeric. And there are trees, nearly 20 species of trees just around us. And above us on the branches, there was a group of Nilgiri Langu, Karumandi. And somewhere in the distance, we also heard the sound of hornbills, Iruvachi Parag. Many of these animals and plants which I just mentioned, which you see right here around Valparai in some of the forest patches, are not found anywhere else in the world. They are found only in the Western Ghats. That is, they are found only in Macaque. We call them endemic species. So a lot of the species that you see around here in the forest patches, maybe nearly 2/3 of them, are not found anywhere else. We have to protect them here. If we have to conserve these species, we have to do it here. Can't do it anywhere else in the world. Second thing that I wanted to say is that we often don't realize what is around us. When we watch TV and other programs, we see wildlife, we see African elephant, we see zebra, and many of us are more familiar with animals which are found in other parts of the world.
than what is right here around us. So we should take occasions like this and the fact that we live here in Valparai as an opportunity to learn about what is around us. I'll just talk a little bit more about this landscape. If we want to understand what is there in the landscape around us today, we have to have a little sense of history. How did we come to be here? So ideally, if we could go back, say, 200 years or so. If we had a time machine, we get into a time machine, press a button and say 200 years. What would this place have been like if you had gone back 200 years? Unfortunately, we will never know, right? But we can go back sometime. We can go back about 125 years when the first people came here and started documenting it in literature. So I want to read a small passage from this book. This is a book called Anamalais, written by C.R.T. Congreve. It's one of the first British planters who came here and established the plantations. This book came out in 1942, but he writes in the very first page about what Valparai was like when they came here right at the beginning, in 1890s. So I'll just read. It says, "It is very difficult, if not impossible, for people at the present time to visualize what this district was like when we first came to it in 1897. There were miles and miles of evergreen forest with a few main paths running through it, made by the huge herds of elephants which roam there in the dry weather between November and April. During the wet weather, there were millions of leeches. The only inhabitants were a few carders living here and there in small communities, collecting minor forest produce and making small clearings of hill rice, maize and ragi on which they largely lived." So it's very interesting. When the first people the first Britishers are coming here, there are already people living here. And who are the people? They are the Kada tribal people who are still here. They are still among us. There are tribal settlements right around us. They are the original inhabitants of this landscape, and they know a lot about it. Even today, many of the Kada colleagues who work with us, we learn a lot from them about the forest. But it's also interesting that he mentions two other species that all of you are familiar with: elephants and leeches. I'm sure everybody here would have been bitten by a leech at least once. If not, you should do that blood donation sometime, and whenever you spend time in the forest. So this was the kind of place just 125 years ago. And then plantations came in, coffee plantations, tea plantations and so on. So today we are now living in a very different setup. Right? We know that there are a lot of people, several thousand families are dependent on the tea and coffee plantations. It's very important for the economy of Valparai. It's very important for their livelihoods. So but we are also living alongside nature, alongside elephants, alongside leopards, alongside Singapore gorilla, line-tailed macaque. There are so many other species here. Congreve writes about miles and miles of evergreen forest. Today we don't have those miles and miles of evergreen forest. There are some such places within the Anamalai tiger reserves the forest department is protecting. But most of it, which is around here in the Valparai plateau, has been converted to other uses, which we are occupying, right? But in the middle of these plantations, tea plantations and coffee plantations, even today, there are patches of forest, what we call fragments, rainforest fragments. In Tamil Tundu Solai, Idai Solai, so these patches of forest are what remain in the landscape. Today, when we think about elephants or other wildlife, it is very important for us to realize this history of the landscape, and that we are part of the landscape now, and the other species like elephants, like the Singapore gorilla, the hornbills, they are also part of the landscape. They are also citizens of the same landscape that we are in.
So we have to learn to live with animals, and that is really the challenge. And in this challenge, a very important player is the Tamil Nadu Forest Department. The Tamil Nadu Forest Department, as the principal sir said, has been working day and night to protect the forests and also to help people who are dealing with species such as elephants and leopards. So we should aim to cooperate with them, to work along with the Forest Department to make this job easier. The second message that I'd like to give you, and with that I will end my talk, is that we should continuously learn about what is around us. Even today, many of my colleagues from NCF are here. We have been working here doing research for more than 20 years. But even now, every day when we go to the forest, we see something new. We see something that we have not seen earlier. So there is a lot to learn. There's a lot of wonderful and interesting things right around us in Valparai. And please step out and try to learn about nature in your surroundings. We have the Anamalai Nature Information Center in Ayapani. I extend a welcome to everyone here to come and visit the Anamalai Nature Information Center and to connect with us also if you're interested in nature in this landscape. And with that, I will conclude my talk, and thank you once again for giving me this opportunity.